paragraph 9 of his affidavit in reply, the respondent denied ever committing any offences against Moses Sali, alias Bebecool, while paragraph 10 and 11 detail the policy of the company regarding artists and their performances. Paragraphs 12 and 13 of the said affidavit in reply detail the royalties from YouTube and to whom the same go to upon uploading of performances on the YouTube channels. The respondents calls it great ignorance and confusion for Moses Sali to take or eat their money and then refuse them to use his content on their YouTube channels. Clearly, going by the above, I agree that there is need to allow this application to benefit of both parties in this case and in the best interest of justice to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on them, ascertain the number of views, comments, and the upload date per link to the application. The deponent asserts in the affidavit that he is the investigating officer in the case file of infringement of neighboring rights, vide SB 58/28/02 of 2025, where Moses Sali, alias Bebecool, is the complainant against the current respondent, Alex Muhangi, alias Alex Muhangi, comedian. In the affidavit, it is further deponed by the said investigating officer in paragraph 4 that he has been informed by Moses Sali, and he verily believes the information to be true, that between December 2017 and December 2024, in Kampala district, the respondent, who is the suspect in SD 58/28/02/2025, without authorization or express consent, and not in the best interest of the complainant, distributed or made available to the public the complainant's musical videos on the suspect's YouTube channels in such a way that members of the public may access it individually at their chosen time, and further did broadcast the same on NTV Uganda, thereby making it available to the public to view. That he further directly or indirectly distributed musical video performances and made them available to the public to extract hard copies, hence the prayer to access, inspect, retrieve, examine, and analyze the contents in the above 15 links to determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain the total number of views, comments, and upload date per link in accordance with the provisions of the Copyrights and Neighboring Rights Act Cap 222. The application and supporting affidavit are all on the court record. The application is opposed, vide the affidavit deponed by Alex Muhangi, the respondent. The respondent intimated raising points of law while he prayed for dismissal of this application with posts for want of merit. There is also an affidavit in rejoinder on the record. The deponent of the affidavit in rejoinder reiterates the prayers in the application. I have not reproduced the contents of the application, its supporting affidavit, the affidavit in reply, as well as the one in rejoinder in this ruling, as all are well captured on the record. Land Senior State Prosecutor Amaso, while Advocate Robert Lutaro of MS Elgon Advocates appeared for the respondent. Both parties never filed written submissions, thus the matter was reserved for judgment. Suffice it to note that earlier, on 19th of March 2025, Respondent's counsel successfully sought leave of court to pursue an out-of-court settlement of the issue with the complainant in SD 58/28 February 2025. However, by report to court on 1st of April 2025, the two had failed to settle. Thus, court guided and reserved in this matter for judgment based on the affidavit evidence on the record from both parties. However, in the course of writing this judgment, court was bombarded with a litany of correspondences and submissions filed without first obtaining leave of court. There is a letter dated 7th of April 2025 addressed to court from MS Mugarura Charimpa and Company Advocates, requesting to peruse and photocopy the file of court, as well as a notice of change of advocate received by court on the same date from the above firm of lawyers. Court permitted the said firm to be availed a typed and certified copy of proceedings at their cost, even when they wanted to peruse and photocopy the court file. Before any compliance with the above, on 8th of April 2025, the said firm of lawyers filed a set of submissions for the respondent without first obtaining leave of court.
On the same date, court received a copy of a letter notifying court that service of the said submissions had been made to the police officer, Detective AIP Baliruno Wasa Riki. On 9th of April 2025, an affidavit of service of notice of instructions and the said submission was filed in court. I have labored to detail the above in this judgment so as to demonstrate the essence of compliance with the timelines, especially in this case, where court was stormed a few days to delivery of judgment with the letters and submissions that were intended to delay the course of justice, as this matter was only reserved for judgment 1st of April 2025, while the new council never bothered to obtain leave without filing. State versus Tropical Africa Bank and Attorney General and another versus Uganda Human Rights Awareness and Promotion Forum is instructive to me on this. The merits of the application. Like I've already laid earlier, in this application, the deponent in the affidavit asserts that is the investigating officer in a case file of infringement of neighboring rights, vide SD 58/28/02 of 2025, where Moses Sali alias Bebecool is the complainant against the current respondent, Alex Muhangi. It is the evidence of the Detective AIP Baliruno Wasariki that he has been informed by Moses Sali alias Bebecool that he very believes the information to be true, that between December 2017 and December 2024 in Kampala district, the respondent without authorization and not in the best interest of Moses Sali alias Bebecool, the complainant, the respondent distributed or made available to the public the complainant's musical videos on the suspect's YouTube in such a way that the members of the public may access it individually at their chosen time. Further, that the respondent did broadcast the same on NTV Uganda, thereby making it available to the public to view, and that he further directly or indirectly distributed musical video performances and made them available to the public to extract hard copies, hence the prayer to access, inspect, retrieve, examine, analyze the contents in the above 15 links to aid investigation and determine whether the videos were uploaded on the YouTube channels, to ascertain the total number of views, comments, and upload date per link in accordance with the provisions of the Copyrights and Neighboring Rights Act Cap 222. The respondent opposes the grant of the order sought herein above via the affidavit deponed by Alex Muhangi, the respondent. Although the respondent intimated raising points of law, while he prayed for dismissal of this application with post for want of merit, I found the said points of law technicalities meant to delay the course of justice in this case and without merit. As stated in paragraph of the affidavit in reply, I have not found any incompetency or defect on the supporting affidavit. Ferguson wekyanze nange okuddamu basinkana omulundi ogwokubiri. Ekisookera ddala tulina abantu baffe abatugoberera mu lulimi Oluganda balyetaaze okunnyonnyolwa ebyogeddwa omulamuzi munda era siteepu ki gye tuddako. Ruling ya kooti engeri gyevuddeyo kati tekyasobola kubeera copyrighted, eri it's a public document now. Buli muntu ajja asobola okufunako access kweyo copy, bagisikaninzeeko, tekyali yaffe si ya kooti wabula y'Abannayuganda bonna, era abantu ab'enjawulo omuli gwe n'abalala mujja kugezaako okuba nga mugitafutirira Bannayuganda nga mugizza mu Luganda. Naye nga briefly kooti twali twagisaba etuwa olukisa okusobola okuyingira mu YouTube ya Alex Muhangi, okusobola okumanya ssente mmeka z'afunye, okusobola okwetegereza kituufu ddala ddala bye tuwaaba links ezo ziri ku akawunti ye, kuba kooti twagiwa ekipapula ekiriko links tetusobola giwabya kuba ziyinza okuba nga za bintu birala. So ne tusaba kooti etuwa olukisa tusobole okuzekkaanya tulabe views ezazivaamu, likes ezazivaamu, weewaawo ne ssente ezazivaamu. Tuyinza okubeera awo naye ng'omusajja tumulanga bwemage nga teyakolamu wadde n'ekikumi nga bw'atera okugamba. So ng'ate etteeka liwabula terigamba nti bw'oteekayo n'ofuna ssente. Etteeka lyo ligamba nti bw'oteekayo
awatali lukisa, so tekimatalinga oba ofunye ssente oba tofunye ssente. So ruling y'omulamuzi ebadde etya? Ruling y'omulamuzi ebadde in favor of us, atukkiriza tugende mu maaso nga tukwatagana ne forensics department eya poliisi twekkaanye omukutu gwa Alex Muhangi tusobole okuŋŋaanya obujulizi bwaffe okusobola okweyongerayo. Tuddayo tukomawo ddi mu kooti? Kati eno kooti ewedde, kati ekiddako tugenda ku prosecution, tugenda kweyongera maaso n'emisango okusobola okulaba nga tufuna obwenkanya mu kooti. Naye ng'eno yo mata ya leero ewedde, omulamuzi agirispozinze off in our favor. Weewaawo balina olukisa okujulira mu kooti esingako kuba kino sino kooti si y'enkomeredde. Atulaba yali etaaze okumanya. Atulaba yali etaaze okumanya. Esebo. Ogambye eno kooti ya ruling ya wano ewedde. Esebo. Ekitegeeza tetugenda kukomawo wano nga mmaze okwegezamininga YouTube channel ya Alex. Tusobola okusalawo criminal proceedings ozikwatira wano, tusobola okuzitwala ku kooti ezivunaanyizibwako eya Buganda Road. Yeah. So whichever court we might choose. Initially twali tujja mu nsonga zino Alex Muhangi sangula ina Yes sir. Munageza mutya following up okulaba content kati ayinza okuba mukuboya musangula. Kyova olaba twasaba kooti etuwa olukisa okusobola okwekizamininga tekinologiya walaze essaawa eno tokyasobola kukweka. Ne bw'oba osangudde servers gye ziri tosobola kujja ku servers. Ate n'ekirala YouTube is a commercial shop mu Uganda etunda music online and it complies with the Uganda laws and policies. So YouTube tugenda gisavinga court order eyo nga tukozesa forensic civil police ejja kusobola okutuwa data oyo. Ate n'ekirala sirina nnyo obukugu mu ekyo, naye abakugu ba police bajja kusobola okujja okusobola okubannyonnyola ku ekyo. Briefly nga tuzeeyoko last week waliwo akantu katono nnyo k'otaakoonako. Esebo. Kirayanti wo okugaana okumiitinga Alex Muhangi nga tuvudde mu bya kooti nga tuzze mu buntu. Kyali deliberate nti yagaana oba tewaaliwo okusaba kuli fomu okumusaba okuba miitinga? Nga bw'omanyi bwe tubeera mu kooti buli muntu agezaako okuteekawo olutabaala alabe nga okozesa kyakozesa okusobola okuba nga yeewonya embeera eriwo. Nnyinza okubuuza nti gwe bw'obeera gwe nga mulabe wakulumbye nga yeeteeseteese gwe ng'okutte kasaale n'olengera ejjambiya mu kasonda togikwata. So ekyo baagezaako okukireeta okubuzaabuza kooti. Weewaawo tetujja kwekwekerera, tetwasobola ku miitinga lunaku olwo okuteeseganya, ate era twagenda okutuuka okujja mu stage zino ng'enteeseganya zikoze ki? Zigaanye. Kuba twasooka kuwandiika ebbaluwa eyalabibwa ku mikutu ne tujja ne tusaavinga. Nze nganze omuntu saafunako formal call okuva ewa council munange oba newa Alex. So nsuubira ng'essaawa eno kyonna tekikyamatalinga kye twali tusaba kooti ekituwadde. Oludda luli lwakyusizza looya waalwo kikkirizibwa mu mateeka kooti n'okusanga kugenda mu maaso n'okyusa looya? Okwawukanako n'emizannyo emirala ng'omupiira nti akatale kalina ebbanga nti kabeerawo mu January ne mu Gwomnaana. Omuzannyo guno ogwa kooti okkirizibwa era ddembe lyo osobola okukyusakyusa bannamateeka nga wokola ki? Nga woyagala. Bangi bakyajja. Kanso katono nnyo twasembayo ku bano watugamba nti ojja kwogerako ne Mumyuse oba ddala ebyokumya ebyanyu okuwandiisa okunaku olwo byasasulwa oba tebyasasulwa. Ensonga ki ennyo leero? Sinaba kufuna budde kwogerako na mukyala Zuena abadde mu mazaalibwa abadde akola charity, so tubaire tunafuna budde kukwatagana naye singa ensonga eyo ebezze ne batuwandiikira mu nkola yange eri nti ey'okuŋŋaanya obujulizi nja kusooka mwebuuzeeko. Wagamba nti omusajja oba kansolo yakyogera obinaaba nga ayogera byanjwanjwa naye agenda wali Muhangi w'abadde kati bamukyusizza. Kitegeeza olina okumukomyawo oba onaazeewo yakyambala? Okuwabulwamu katono bwe tuba tusoma era ekituyisa ba land friends waliwo ebintu ebitufuga, waliwo ethics, professional conduct. Kati professionally si kya bugunjufu nnyo okujwaginga munnamateeka munnange singa aba asobodde okurealizinga ensobi ye. Kansa ayinza okuba realizing ensobi ye bw'aba nga yali agikoze era bw'aba nga akyali mutuufu obudde bukyaliwo ajja kutuwandiikira akomewo. Naye nga professionally batukugira bwe tuba tusoma waliwo essomo lye tuyita professional conduct.
bannamateeka tulina kweyisa tutya. Siteekeddwa kukuubagana nnyo n'amateeka munnange bwentyo. Client wo Musasali oba Bebecool yateeka Alex Muhangi mu video. Wiiki eyo babyogerako. Wayogerako ne client wo ku nsonga eyo n'akonfaminga nti yateeka Alex Muhangi mu video n'atamusasula. We nayogerako naye alina akayimba ke yanzannyira. Ebigambo nakwatamu nga 3. Yagamba kaba kamwako mulumalireyo. Era bwe gukuyiwayo ne gufulumya ebitazimba. Eno ku kibuuzo ekirala.